Some of the common Arabic survival phrases words. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا. شكرا جزيلا. تشرفنا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت. If you are speaking to a male. لو سمحتي. If you are speaking to a female. ما اسمك if you are asking a male. ما اسمك if you are asking a female. You reply اسمي. In spoken we say شو اسمك instead of ما اسمك. So ما it's more formal and شو it's more spoken. كيف حالك if you are speaking to a male. كيف حالك if you are asking a female. You reply أنا بخير شكرا. من أين أنت if you are asking a male. من أين أنت if you are asking a female. You reply أنا من. يلا. So the word يلا we use it if we say for example يلا let's go. يلا let's do this. يلا let's do that. لا تقلق. لا تقلق if you are speaking to a male. لا تقلقي if you are speaking to a female. لحظة لو سمحت if you are speaking to a male. لحظة لو سمحتي if you are speaking to a female. لا أفهم. If you are a female, sometimes you can say also مش فاهمة, more spoken. If you are a male, you can say مش فاهم. So again, لا أفهم
we can use it for both male and female. You say, I don't understand. If you are a male or female, you can say it. In spoken, if you are a female, you can say مش فاهمة. If you are a male, you say مش فاهم. مش مشكلة. Also more spoken. مش مشكلة. In formal language, we say ما في مشكلة. ما في مشكلة. If you are a male, you want to say I'm sorry, you say آسف. آسف. If you are a female, you say آسفة. آسفة. من فضلك. If you are asking a male. من فضلك. If you are asking a female. أين الحمام? More spoken, we say وين. وين الحمام؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ النجدة. النجدة. Now let's see how we ask if you speak English language. If you are speaking to a male, if you are speaking to a female. The first one, هل تتكلم اللغة الإنجليزية? If you are asking a male. If you are asking a female, هل تتكلمين اللغة الإنجليزية؟ Let's switch to Arabic language. Same thing. One time we'll ask a male, one time we'll ask a female. هل تتكلم اللغة العربية? If you are asking a female, هل تتكلمين اللغة العربية؟ How you reply? One of the options, you can say نعم أتكلمها قليلا. Another option, نعم أتكلمها جيدا. Or لا. If you don't speak it at all, you just say لا. لا أتكلمها.